Ja, alle Matra, Sola Matra? Das ich kenne nicht, aber er sagt 10 Tal, okay, ich kann. Ich bin nicht interessiere mich für Musik, aber ich kenne Oh, nicht, leider. warum er lernt das. Er sagt zu uns, dass ich möchte Tabla lernen. Okay, Gut. dann Ja, beginnen Sie. gut. Das ist sehr gut. Also Tintal ist dann Tadin Dinta. Ha, correct. Yes, Das he ist, says ja, correct. ja. Also so, Correct. aber ich habe einige, schon kenne einiges von Musik, also Theorie. Nicht viel, aber ja, einiges kenne ich ja schon. Und Tintal Sola Matra is awesome beat. You have to, Learn. hear him play it. Correct. So lovely beat. And most of the music, well, quite a lot of music is based on the Tintal. Of course, es gibt verschiedene auch. Und wie ist der Guru? Gut? Sehr, eine Stunde jeden Tag. Geht er denn zu diesem Guru oder ist es online? Nein, sir, er geht. Er geht zum Guru, okay. Correct. Und wie viele Studenten oder Lerner hat dieser Guru? Für eine Batch nicht mehr Ja? als 4. Schön. Das gefällt mir. Und sonst gibt es bei solchen Schulen eine Menge von Schülern mit Lernern in dem Unterricht. Nein. Also 10, 12, 20, 25. Dann ist es schwer für die Schüler, diese persönliche Übungen oder persönliche Aufmerksamkeit des Lehrers zu bekommen. Richtig. Das ist schön. So, meine besten Wünsche an deinen Sohn, viel, viel Glück und viel Erfolg. Er soll damit weitermachen. Yes. Also, ich habe ihn schon mal kennengelernt, nur einmal. Yes. Bitte sag ihm, dass ich das wünsche, er solle weiter lernen. Danke, sir. Yeah? Tell him a personal message that I would like him to continue with the tabla. Okay, so Raja ist noch nicht da. Nein. Vielleicht ist es sehr kalt in Deutschland. Er ist noch nicht aufgestanden vielleicht. Liegt immer noch im Bett. So, dann wir gehen weiter trotzdem. So. Diese Passivformen, also was wir gestern ganz aktiv gelernt haben, hoffentlich habt ihr diese Formen verstanden. Ich teile meinen Bildschirm mit. Hoffentlich könnt ihr meinen Bildschirm sehen. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Also gestern haben wir das Passiv einmal geübt, wie man das Passiv bildet. Und wir haben auch mal gesehen, warum ist Passiv so wichtig? Also, das Passiv wird verwendet, wenn, was ist hier richtig? Links, das hier oder das hier? Ein Vorgang, eine Handlung im Vordergrund steht. Schön, sehr schön gesagt. Ein Vorgang, a process. Der Vorgang ist Process. Eine Handlung, an action, something going on. Das steht im Vordergrund. Was ist Vordergrund? Vordergrund. Und dann Samne. Hintergrund. Samne. Hintergrund. Samne, also in the foreground und Hintergrund. Hintergrund. Das steht im Hintergrund. Background. Ja, Vordergrund ist in the foreground, Hintergrund, Background. Also die sind Antonyme. So ein Vorgang oder eine Handlung steht im Vordergrund. Also diese Handlung ist wichtiger als der Agens, wichtiger als das Subjekt, wichtiger als die Person, der
die oder der oder die, je nachdem, diese Handlung macht. Und jetzt gehen wir noch weiter. Einen Schritt weiter. Nächste Frage. Wo verwenden wir das Passiv? Where is passive used? Wo Action ist wichtig, aber nicht. Wo? In welchem Bereich, in welchem Fashion zum Beispiel, in what subjects, in what area? In Deutschen. In Deutschen. Also nicht mit Hindi oder Englisch durcheinander machen. Wenn möchtest ich etwas indirekt zusehen. Vielleicht nicht mit einer Person. Ja, Beispiel. Das ist gut, Anjali, aber Beispiel bitte. Come on, people, think. Das Buch wird gelesen. Mhm. Der Satz ist richtig, aber in welchem Kontext? Where is passive used in writing and maybe even in speaking? In which areas, which subjects, which fields? How can I say? Yeah. Where do you think it's used? Where do you feel it can be used or it is used auf Deutsch oder im Deutschen? Ja. Nein? Keine Ahnung? Wenn man etwas beschreibt, when you're describing something, zum Beispiel bei dieser Bedienungsanleitungen, Operating or Service Manual or Operating Manual. Correct. Instructions. How to cook. How to open something, how to fix a battery, how to change a battery. Operating instructions. How to unpack your phone, how to get it, how to start it. The instructions are not an imperative. Sie nehmen das, Sie machen das. Ja, Sie stecken das in das ein. No. Because it's not necessary that you have to do it. Und mit Passiv gibt es auch ein bisschen Distanzierung zwischen was der Mann oder was der Experte sagt und der Zuhörer. So the expert doesn't want the attention on himself. The expert doesn't want the attention to go onto the person. So es gibt eine Art Distanzierung. There's a kind of distancing. It's not you take the phone in your hand. So what do you mean you take the phone? There are people who think, Acha, only I should take the phone, nobody else should take the phone. Acha, मुझे ही पकड़ना है इसको. So if you give these kind of impersonal instructions, these are Anleitungen, then it is applicable to anybody. Zum Beispiel, also noch ein Bereich, Kochrezept. Don't confuse it with Sanjeev Kapoor or with what's that other, Ranveer Brar. Don't confuse it with these cookery experts, with these gastronomes. 9. I'll come to that in a minute.
2 onions are to be cut or sliced or diced or chopped. Who will chop them? Not you, anyone. So they are to be cut. They are to be lightly sauteed. Add or take some tomatoes are also to be sauteed along with the onions. Then this much of so and so is to be added. And it is to be covered and allowed to cook. It's not you cook it. Read these Fachanleitungen, you will have an idea. So passive is used here. Let's take another Beispiel, noch ein Beispiel. Aus der Chemie, aus dem Bereich Chemie. Ein Experiment wurde durchgeführt und jetzt das Experiment wird beschrieben. An experiment was carried out and now it's being described. So und so wie viel Menge von dieses Chemikalien wurde bis auf diese Temperatur erhitzt. Such and such material was heated up to this temperature. Then it was allowed to cool before the other chemical, etc., was added to this mixture, which was then heated again. Etc., and then till the end of the experiment. If you have paid attention and looked at reports, maybe not, I'll see if I can hunt them out. I didn't bother about these reports earlier. German newspapers reported, or it was reported in many German newspapers about the vaccine or the development of the vaccine against Corona, against COVID-19. The vaccine was tested on certain test subjects. The results were obtained, analyzed, and published, all in passive. Wurden erhalten, analysiert und veröffentlicht. Durch diese Ergebnisse wurde verstanden, it was understood, would have such an effect, und so weiter und so weiter. So anywhere where you are giving instructions about something and the something, that process, Vorgang, or that action, Handlung, is the focus, not the person performing it. Dr. Ajay Guleria took something. I don't care who took that vaccine and who tested it on whom. I want to know the test, the action itself. That is important for me. Whether Dr. Ajay Guleria took it or whether Narendra Modi himself went to the lab and performed the test, or whoever, Punewala or whatever, it's not important. It could be one of the technicians, an intern, a trainee. Yeah, Azubi, as I say in German, Auszubildende, Azubi. Maybe it's a trainee who carried the experiments or carried out the experiments. So the experiment itself becomes important in Anführungsstrichen. Wir fokussieren auf die Handlung. How was this process carried out? Okay, now let's look at this Handlung part. We'll take a simple example. Und dabei möchte ich, ja, so,
als passiv, was ich euch gerade erklärt habe, eine Handlung oder ein Vorgang wird in den Vordergrund gebracht. Die handelnde Person, also das aktive Subjekt, ist nicht bekannt, unwichtig oder soll nicht genannt werden. For whatever reason. For example, a statement was issued by the Board of Cricket Control for India that there is no corruption or blackmailing or bribery in their organization. Who said that? Saurav Ganguly. Maybe he said it, but he doesn't want to be named. So the newspaper reports it as it was said or it was announced by the BCCI, by the fund, but who exactly? Soll nicht genannt werden. Not supposed to be named. कहा गया है कि जल्द ही अपराधी पकड़ा जाएगा. किसने कहा? कांस्टेबल रणवीर सिंह ने? Or was it the DCP of the state? We don't know. That's not important. The important thing is the criminal will be caught. Someone will catch him. Whether it's somebody from the police force or maybe through some informer or whatever, not important. But the criminal will be caught. पकड़ा जाएगा. Not उसको हम पकड़ेंगे. And more importantly, the third point, Sätze im Passiv werden viel öfter im Deutschen als im Englischen benutzt. This is what makes passive so important to learn and to know and to recognize in German. And how do we recognize a passive Satz? Ganz einfach. If there is a werden in the sentence in any form, werden, wurde, geworden, or whatever, in any form there is a werden, and a partizip perfect, also partizip 2 as you know it. Don't call it PP2, that is wrong. Either you say PP, which is already partizip perfect. In addition to that, you don't say PP2, because partizip perfect means partizip 2, period. It's not partizip perfect 2. There is no partizip perfect 1. Unfortunately, I can share this with you. I had to correct Dave Karan also on this about a month back. He kept saying PP2 and he put it on YouTube. I told him it's visible to many viewers. What are you doing here? Sir, मैंने तो हमेशा सोचा वो PP2 होता है. मैं कहा ठीक है, तुमने सोचा समझा अच्छा किया, अच्छा ही सोचा है. अब PP1 क्या होता है मुझे बताओगे प्लीज? सर वो तो मैंने सुना ही नहीं. मैंने कहा बताओ ना, जब PP2 का है तो PP1 होगा. If there is an Oberbayern, there has to be a Niederbayern. Upper Bavaria, there will be a lower Bavaria. Otherwise, why will you say upper? Doctors भी जब analyze करते हैं, there is an upper thigh and a lower thigh. Upper thigh मतलब उसके नीचे कुछ नहीं है. So there has to be a corresponding adjective for such matters in such things. So I told him, you immediately either you take down that YouTube or correct it and see if you can overwrite it or whatever. I'm not good at technology. PP2 galat hai. So remember, it's either PP or participle 2. So if you have werden plus participle 2, it's always passive.
Remember, haben will not come with werden. Careful here. So if you have a haben plus participle zwei, that means that is perfect. Definitely. So you just have to look at the sentence, see the sentence, and you have a problem solved. So noch einmal, how do we build or construct the passive Satz? Also mit werden und dem Partizip 2 des Verbs. Natürlich steht das Partizip 2 am Ende des Satzes. It has to be at the end of the sentence, the participle 2 form. We'll come to a small change here very soon. So, 3 Rules, 3 Regeln brauchen wir für diese Passivbildung. Das Akkusativobjekt des Aktivsatzes wird zum Subjekt des Passivsatzes. So the accusative object of the active sentence becomes a subject of the passive. Ich schreibe den Brief. It's clearly an active sentence because there is a person performing the action. Don't say there is a subject. There is, or you can say there is a subject. That subject happens to be ich. Mm-hmm. Performing an action, and that action is schreiben, and the schreiben is being done on a letter, which is what makes this object accusative. Now, if you want to convert this into a passive Satz, you take this object, accusative object, and convert this to the subject of the passive. So that den Brief, einen Brief, or whatever, masculine, neuter and feminine, there's no difference anyway, changes to der Brief. Then you conjugate this with werden in present tense. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Also Brief ist dritte Person Singular, also werden. Und am Ende steht geschrieben. So, der Brief wird geschrieben. Jetzt haben wir den Passivsatz. But what happens to this Ich? Unwichtig. Ist unwichtig. So by and large, you can drop this. Not necessary. Because the problem will come when you are reconverting this, der Brief wird geschrieben, back into active. If you don't know who has performed this action, then you can't get the subject. But we'll come to that in a minute. Okay? Rule number 1. Number 2. Falls es kein Akkusativobjekt im Aktivsatz steht, beginnt der Passivsatz mit S. Beispiel hier. Er antwortet mir nicht. Es gibt nur ein Dativobjekt, es gibt ja kein Akkusativobjekt. Was tun wir jetzt? Wir brauchen ein Subjekt im Passivsatz. So, was tun wir? Ganz einfach. Wir beginnen mit S. Das haben wir auch gelernt. S als Subjekt. So, wir schreiben das Subjekt hier als S, dann konjugieren wir das mit dritter Person Singular, in Präsens, also S-Verb. Then comes rule number 3. Also, Dativobjekt im Aktivsatz bleibt Dativobjekt im Passivsatz. Also, mir bleibt mir. Er antwortet mir nicht, es wird mir nicht geantwortet werden, plus Partizip 2. Diese 3 Regeln sind die Hauptregel beim Passiv.
Habt ihr jetzt Fragen? Sir, Ja? in dative, the sentence we don't have subject, we have used S. ठीक है? Mhm. अगर No, इसको why is there no subject? क्योंकि dative object है ना, we need accusative. No. There is no subject here because the active does not have an object. Dative का subject कहाँ से आएगा? accusative object नहीं है, so हमने S यूज किया. हाँ. सो इन सेंटेंस में भी जैसे आपने वो ब्रैकेट में फोन लिखा है, हम यूज करते हैं या नहीं करते? नहीं करते. That's why bracket में है. ठीक है. Im groben Ganzen, das wird nicht gebraucht. बनाते नहीं है कोई फोन के साथ. Okay. नहीं बनता है. Because it's not important. तो मैं छोड़ दूंगा उसको. I fulfilled the conditions. No? Okay. But when I need to change this sentence again, तो फिर Now, वो now we are coming to the point. Yeah, moment. And Correct. because this active subject is nicht bekannt, not known, Hmm. or unimportant, or does not need to be named or mentioned. Yes. So they are brief with geschrieben. So passive के जो सारे condition fulfill कर लिया हमने. Correct. Jetzt haben wir ein Problem. I want to change it back. So what do I do? Take it step by step. Wird geschrieben. Presence. ठीक है? So what will be my verb here? Schreiben. Present tense. ठीक है? Their brief is the subject here. So here I can say den brief. Full stop. Schreiben आ गया. Their brief subject of passive से object of accusative बना दिया. So schreiben and then brief आ गया. अब ये schreiben लिख दिया है. अब यहाँ प्रॉब्लम है मेरे पास. Weird का conjugation. मेरे पास यहाँ पे फॉन पता नहीं किसने लिखी चिट्ठी. Ich, du, RSZ, wir, ihr, sie, sie. I have no idea because it's not given here. ये फॉन वाला तो दिया ही नहीं. फॉन वेम किसी ने तो लिखी है चिट्ठी पक्का. किसने लिखी है नहीं मालूम. So in such a case when the font is missing and it's an action performed by an audience, take man Correct. and conjugate it. So man schreibt den Brief, der Brief wird geschrieben. It works both ways. अगर font दिया है, then you take that font. Der Brief wird von Max geschrieben. Max schreibt den Brief. Der Brief wird von Alexandrina geschrieben. Alexandrina schreibt den Brief. Der Brief wird von uns geschrieben. Wir schreiben den Brief. No problem. Gar kein Problem. So, we have learned one more thing now. That a man will come on the active side, not on the passive side. ये जो मन सब्जेक्ट है एक्टिव में आएगा, पैसिव में नहीं. यू कैंट से फन मन, नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. You can't say they are brief with fun man geschrieben. Not possible. ये चीज ख्याल रखो इसका. Because it's missing here. So reverse man schreibt den. Clear? Any other questions? Noch Fragen? Nein. Okay. Kann ich weitergehen? Yes.
Okay. Now, when you continue with this, let's continue with the sentence with I'll take it slightly separately. Itua vet öffnet. Are you okay with the sentence? Öffnen, vet öffnet. Correct. What is öffnen? To open. Open. To open. So, what does the sentence mean? इसका मतलब क्या है? खुली हुई है. गेट खोल दिया गया है. 9. It is in process. It is in the process. It is a foregang. It's going on. खत्म थोड़ी हुआ अभी. दरवाजा खोला जा रहा है. This werden shows a process. Remember, I think book tells it's a foregang. The book said foregang. Process. Foregehen. कुछ हो रहा है अभी. सामने अपने हो रहा है ये. Foregang. Process. Is under process. It's going on. Since it's going on and in the process, that means ये चल रहा है. अभी दरवाजा खोला जा रहा है. दरवाजा कब तक खोला जाएगा? There will come a state, there will come a time, there will come a position जब ये दरवाजा और नहीं खोला जा सकता. Agreed? Yeah. What happens then? Would be öffnet. Then you would say, अब दरवाजा खुल चुका है. खुल चुका है. उसके आगे इसको खुलने की कोई संभावना नहीं. Then we form this sentence here. क्या हो गया? फॉन्ट बदल जाता है इसका. फिर बदल गया. Picture is geöffnet. So what is the difference between this wird geöffnet and ist geöffnet? Wird geöffnet is the process. Yeah. Und ist geöffnet is already open. Zustand. Right? And this is a new state. मतलब अभी खुल चुका है. ये नई चीज है. यहाँ पे खोला जा रहा था, ये खुल चुका है. पहले वो बंद था, फिर खोला गया धीरे धीरे. अब फाइनली जाके खुल चुका है. So this is your Zustand. So this structure, your Sein plus Partizip 2. This form, ein Moment, is your Zustands. पूछो प्लीज. सर ये सेंटेंस दी टूअर व्यूड गे ऑफनेट भी तो कर सकते थे पैटरटम में. Wurde is preteritum ना अंजलि. हाँ तो वो भी फिनिश्ड हो गया ना. कहाँ फिनिश हो? Was being opened. उस टाइम खोला जा रहा था. जब मैं 9 बजे मार्केट पहुंचे तो शटर खोले जा रहे थे. जा रहे थे. कंटिन्यूअस चल रहा था उस टाइम ये. तो मैं लौट आया. अब जाके देखता हूँ खुल चुके होंगे. दुकानें खोली जा रही थी.
This is past, preteritum. खोली जा रही हैं, presence. बैठा हूं, देख रहा हूं मैं, मेरे सामने हो रहा है, so that is presence. और उस वक्त मेरे सामने हो रही थी, इतना टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं बैठ के देखूं, तो मैं आ गया. एंड देन यू आस्क मी क्या हुआ, सामान मिला या वो काम हो गया? नहीं, उस टाइम दुकानें खोली जा रही थी. अब मैं दोबारा जाऊंगा, अब तक खुल चुकी होंगी. So wurde does not make it a new state. Wurde is only the change of the tense. It's still a Vorgang that was happening in the past. So a Vorgangspassiv is with werden, and a Zustandspassiv comes with sein. तो जहां जहां werden है उसको हटा के sein लगा. So it will be a new state. अब एक एग्जांपल और ले लो. टाइम लग रहा है ना, चिट्ठी लिखी जा रही है, कब तक लिखी जाएगी? जब तक वो खत्म ना हो. So at some state, at some stage, at some point of time, that likhna of that letter is finished. Now that letter is ready for dispatch. Der Brief ist geschrieben. चिट्ठी लिखी जा चुकी है. So a Zustand means a new state. Sir, ist geschrieben ist perfect ना? हट के श्रीबन परफेक्ट होता है ना बेटा. इष्ट के साथ कहाँ आएगा श्राइबन परफेक्ट में? हेल्पिंग और भावन. ये देखो, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. मतलब सर हाबन वाली वर्ब भी ist के साथ ही आएंगी? कौन सी इष्ट के साथ आएगी? वो तो सिर्फ verbs of मतलब जो motion, वो तो verbs of motion आते हैं. Only verbs of motion सब form perfect with sein. मैं वही बोल रही हूँ कि अगर हम परफेक्ट वाली वर्ब्स जो हाबन के साथ यूज होती है वो जैन के साथ होंगी यहाँ पे पैसिव में? पैसिव में कैसे होंगी? जुस्तान में होंगी. नहीं, एक मिनट अंजलि, एक मिनट. कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? लाइन को देख के कंफ्यूजन हो रहा है. ये सोचो तुम, I take a verb of motion in active. फ्लीगन. You want fliegen? Okay, ठीक है, fliegen ले लेते हैं. And you say ये एक्टिव है कि पैसिव है? दोनों सेंटेंस बोलो. Are they active or passive? Er fliegt nach Bonn. Er ist nach Bonn geflogen. Are they active or passive? Come on, people. He's flying to Bonn. He has flown to Bonn. एक्टिव है सर. एक्टिव. एक्टिव हो गया. तो कंफ्यूजन कहां पर है? ठीक है, एक और सेंटेंस बनाता हूं.
ये पॉसिबल है क्या? Es wird nach ihm, von ihm nach Bonn geflogen. नो सर. उसके द्वारा उड़ा गया. Nein, nicht möglich. So verbs like these, fliegen, kommen, steigen, also sein verbs जो perfect अपना sein के साथ बनाते हैं, इनके साथ तो passive बन ही नहीं सकता है. तो confusion कहाँ है तुम्हारा? So this is clearly active and Yeah, sir. First day. clear है ना? Yeah. Go step by step. Don't get nervous. There is a doubt. Go step by step. For example, ich gehe nach Haus or er geht nach Haus. Er ist nach Hause gegangen. उसके द्वारा घर जाया गया. Not possible. It's not just not possible. उसके द्वारा घर जाया गया. So how will you form passive with such verbs? In grammar, they are called intransitive verbs. They don't have an accusative object. So when you see the sentence here, er ist nach Bonn geflogen, this is sowieso aktiv und perfekt. And this perfect is with sein. So this ist geflogen is totally different from ist geschrieben. These are Zustandspassiv. What is the Zustand here? That werden has now been completed. The schreiben, werden, schreiben part is completed now. Now the letter is ready for dispatch. Also ist geschrieben. दरवाजा खोला जा रहा है. दरवाजा खुल चुका है. ऑपरेशन किया जा रहा है पेशेंट पर. ऑपरेशन हो चुका है. खत्म हो गया. उस टाइम वो चल रहा था, प्रोसेस में था. डॉक्टर लोगों ने उसको काट रखा था. उसके बाद सी दिया है, ओटी से बाहर आ गया, हो चुका है. Zustand, a new state. कहीं आग लग गई है जंगल में, कभी तो बुझेगी आग. आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले महीने, अगले साल, अगले 10 सालों में आग तो बुझेगी ना कभी. सो दैट एक्शन विल बी कंप्लीट. सब कुछ जल के भस्म तो हो ही जाएगा. उससे फिलहाल मुझे मतलब नहीं, मुझे ग्रामर से मतलब है. तो पहले जो जंगल था, अब वहां क्या रह के गया? राख के अलावा और कुछ है ही नहीं. सो न्यू स्टेट नाउ, जल चुका है. That is that action which has reached an end, a conclusion. Und jetzt haben wir ein ganz neuer Zustand. Und dieser neue Zustand beschreiben wir mit dem Zustandspassiv. Because we still don't know who started the fire. The same rule still applies. Zustandspassiv, der Täter, der Agens ist nicht wichtig. So normally, ये भी without agens, without the person performing the action, von नहीं लिखा जाता. उसके बगैर ही ये सेंटेंस बनता है नॉर्मली.
Any further questions? Noch weitere Fragen hier? Anything that is still striking you? और कोई डाउट उभर आया है? Gibt es immer noch Zweifel oder neue Zweifel? Neue Zweifel, passiv में बोलता हूँ, neue Zweifel sind entstanden. उभरते उभरते अब उभर चुके हैं. Any new doubts? Sind entstanden. Are you okay with this, Alle? Yes. Ja? Alles klar? सो पैसिव में आंसर कैसे होगा? किस चीज का? जैसे आपने पूछा, यू आस्क अस ना, सो आई वांट टू से नो डाउट्स, ये पैसिव में हम बना सकते हैं? नहीं, ये तो wir haben keinen Zweifel होगा. ओके, इसमें पैसिव नहीं आ पाएगा. डाउट्स फिनिश, सो वी कैन नॉट मेक इट इनटू द Because पैसिव. you're making the sentence with haben. हाँ, Haben doesn't show action. Huh? Haben is a position. Ich habe ein Haus, ich habe eine Familie. तो haben के साथ पैसिव कैसे बने? करेक्ट. Haben shows position. And possession or possessive verbs can't show passive. Ich besitze ein Haus. I own a house. Ein Haus wird von mir besessen, not possible. Ich habe ein Haus. Ich besitze ein Haus. Das Haus gehört mir. Gehören, to belong to. कहाँ से आएगा passive? नहीं बनता passive. So even with this sentence, with Zweifel, you have to form the sentence with haben. Wir haben keine Fragen mehr. Haben. अब haben को ही तो अपन passive में बैठेंगे ना. करेक्ट. Wir haben keine Fragen. Accusative Object ले लो. बढ़िया. Keine Fragen. Keine Fragen werden von uns gehabt. Come on. बनता ही नहीं. But your doubt was genuine. Appreciate that. So watch out for such verbs. Verbs that show possession. Verbs that show वहाँ werden नहीं बनेगा. सिर्फ sein Zustandspassiv बनेगा with verbs that show some natural phenomenon. With natural phenomena, es ist gedonnert नहीं कहेगा. Es ist geblitzt, nein. Es wird geblitzt. लेकिन अगर से इसमें heute या फिर लास्ट नाइट लिख देंगे तो बन सकता है. Beispiel बताओ. जैसे मुझे बोलना है लास्ट नाइट रेन्ड हो गया, मतलब इट्स रेन्ड. Haben. Hat geregnet. Hat geregnet. Passiv बनेगा ही नहीं. As I said, verbs which show or denote natural phenomenon, no passive. Es regnet, es schneit, es donnert, es blitzt. Passive नहीं आएगा. Just think, how can you have passive with such sentence? Ist es ja möglich? ये क्या हुआ? Hallo? Oh, hallo? Ah, okay. Ist es möglich? Was meint ihr?
Think about it logically. Correct. Yes, student. Is it possible? Exacto, mira, sir. है ना? So there has to be some action being performed. Raining and snowing, and it is snowing, it is raining. कौन करवा रहा है वो तो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते ना. इश नाइया इश रेगना तो कह नहीं सकते. Correct. It's always an impersonal thing. It is snowing. So if you want, you can note down a few things. I'll tell you a few things with which verbs you can't form passive. Yes, sir. Haben. Or- Haben, sein and werden. Sir, bleiben also. No, werden. Haben, sein und werden. No passive. एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल ले लो इसके साथ. Ich habe ein Haus. ठीक है, वो लिख लो. Ich habe einen Bleistift. Ich habe einen Kuli. No passive. Das Wetter ist schön, for example. जैसे हमारे यहाँ भी फिलहाल है. Das Wetter ist schön. Then Werden. werden के साथ something that shows future. Wird bald wieder gesund. No passive. First one. I'll give you the most important ones. Just give me a bit of time to think. I'm not prepared for it. Number 2, unpersönliche Verben. Number 2, unpersönliche Verben. Werden, ठीक है. Es regnet. Hmm. Es gefällt mir gut. Correct. Es geht ihm nicht gut. Hmm. Number 3. Sein verb. नहीं, not always यार. कुछ अजीब और गरीब verbs हैं जो they describe a foreground. I'm trying to recall some good ones which you can understand. बाकी छोड़ देंगे अपन. Kommen, for example. Er kommt von Berlin. Or something that is shining, glänzen. अभी यहाँ पे रोक लो. बाकी verbs, the rest you wouldn't know them. Loden, brausen, fliegen, glänzen, schmerzen. Schmerzen, ये लिख सकते हो. Schmerzen, ये इसी में आएंगे. Melting also, sir. Yeah, बेटा. Ice melting, we have the verb what? हाँ, वो नहीं आएगा. Then reflexive verbs will not form passive. True reflexive or sir only reflexive? Reflexive verbs which are always reflexive. Reflexive Verben oder Verben mit reflexive Pronomen. Ich freue mich auf die Ferien. Ich wasche mir die Hände. Whether it's reflexive accusative or reflexive dative makes no difference. नहीं बनेगा. Then you remember that set of verbs, hören, sehen, gehen, जिसके साथ infinitive और जिसके साथ वो object आता है. ना last and use नहीं करते. हाँ, इनके साथ when there's object, ich höre ihn singen. Remember this? Ich sehe ihn kommen, ich höre ihn singen.
ये when you are using this hören, sehen, gehen, इसमें नहीं आएगा. Lassen भी नहीं बनाएगा. But if it is being used as a Hauptverb, इसको छोड़ो. We'll be doing lassen anyway, so we'll just stick to that. Sir, एक sentence I have. Huh? bleibt zu Hause. Yeah. इसका No passive. passive. No No passive. passive ना? हाँ. No passive. बस ठीक है सर. Clear. Thanks. Bas, I think that will do for the moment. You don't need more. Any doubts now? नहीं sir. Habt ihr immer noch Zweifel? Keiner, nehme ich an. Yes. Okay. Then I had this Übung with me. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht haben. नहीं. Nein? Mhm. Okay. बनाया था तुम ही लोगों के लिए था मैंने ये passiv. Ja, wir haben hier, also ich habe hier 39 Sätze, if you want to complete it. I think it goes to the next page. Nee. Hello. Hot eingeladen. Okay. चलो एक और बनाते हैं. There are 40 sentences here. I'll send them to you today. Take your time, kind of Eile. You have to put all these sentences into passive. ठीक है. Okay? And since there is an action and you have these actions being performed with an subject, please build these sentences. बहुत आसान है. With the fun part. I want you to be thorough with the fun part also. For example, fun के बाद dative लगेगा. Here fun Peter, but fun dem brief रहेगा. वो preposition का भी अच्छा revision हो जाएगा. Von dem Reisebüro. ठीक है. So form these sentences into passive. Then I have some more sentences here. About 30 of them in active on passive. So where it is active, you make passive. Where it is passive, you make active. Also Beispiel. Sie haben mich nicht gesehen. Haben gesehen, Aktivsatz. Der Briefträger war gebissen worden. War plus Partizip 2 plus worden. Entschuldigung. Ja? Sir, in die erste Satz, können Sie einmal die erste Satz? Ja, Welche? Sie haben mich nicht gesehen. Also Aktiv. mich ist reflexive Verb. Also, Excuse me, reflexive कहाँ पर है ये? nein, also mich ist nicht Verb, aber mich ist used for reflexive. Fragen Sie mich, reflexive हो गया क्या? Haben Sie mich verstanden? शशांक कंफ्यूज हो रहे हो फिर से. Ich habe mich gefreut. Ich freue mich. यहाँ पर reflexive है. Haben Sie mich verstanden? So mich is not reflexive here, no? Yeah. Sie.
wem, मुझे. Reflexive is when subject and object are the same. उन्होंने मुझे नहीं देखा. किसने? उन्होंने. किसे नहीं देखा? मुझे नहीं देखा. It's not मैंने अपने आप को नहीं देखा या उन्होंने अपने आप को, उन लोगों को खुद को नहीं देखा. उन्होंने मुझे नहीं देखा. सब subject and objects and others. Mish becomes a reflexive when the subject and the object are the same. If I change this to sich, ये reflexive है. Because sich is a reflexive pronoun that comes with sie. Mish is erste Person Singular pronoun. Sie is, yeah, so sie, the subject is different. No? It is either zweite Person oder dritte Person, whereas mich is erste Person. So das ist nicht gleich wie das Subjekt. Confuse हो रहे हो, confuse मत हो तुम. If anytime you're confused, any of you, please go back to the W questions. Analyze the statement using the W questions. Wer, was, wen, wem. Don't feel ashamed or shy to go back to the A1 grammar. That is das Fundament, die Grundlage, die Basis für die Grammar jetzt. That is the same 3-4 questions of your A1, which will hold you in good stead even when you're doing your post-PhD in German. Those are the keys, the very basic keys to your German grammar. Anything you explain, what I'm explaining to you is using your basic grammar knowledge. So this gets very easy to solve now. Sie haben mich nicht gesehen. Mich, erste Person, Akkusativ. I need now erste Person, Nominativ. Ich. Haben gesehen is active perfect. Active perfect. Passive perfect is sein plus Partizip 2 plus worden. So ich bin gesehen worden. Okay. मेरा basic तो आ गया. Haben gesehen, ist gesehen worden, conjugate ich with ich bin. So sie, ich bin von ihnen. अच्छा nicht भी है. Okay. nicht भी डाल दिया. हो गया sentence. Ich bin von ihnen nicht gesehen worden. I have not been seen by them. उन्होंने मुझे नहीं देखा. मैं उनके द्वारा देखा नहीं गया or whatever, नजर नहीं आया or whatever you want to put. It's possible. Sehen takes accusative. ठीक है ना? So you just have to look at the sentences here. So wird gebaut. This is passive. Werden plus Partizip 2. और कौन सा है इसमें? War gekauft worden. Passiv. Okay. Frankiert werden. Passiv. और 29th. हाँ ये भी passive है for example. यहाँ पे ये solved भी है in a way. I leave it solved. Adressiert, passive preteritum, active preteritum, adressierte. अपने पास पता नहीं किसने किया है ये. So I taken man in the active. Briefer, nicht richtig.
So go through these sentences, choose them at random. Don't go the order wise, right? 1, 2, 3, 4, 5. Just choose any at random. Try working through them. See if you are able to solve them. नहीं हुआ, we have diskutiert and done diese Sätze am Montag, bestimmt. All of them I'll discuss with you. All of them. Also 40 plus wieder 30, also 70 Sätze gibt es hier. Und ich werde alle 70 Sätze mit euch diskutieren. The ones you are able to solve, no issues. Done. The ones you are not able to solve, I'll give you a hint, solve them. Und inzwischen haben wir immer noch WhatsApp. Don't panic. और ये सब मैंने खुद बनाए सेंटेंसेस. काफी टाइम लग गया, but I was able to try to cover as much as I possibly could in terms of verbs. अभी बनाया है ये. I think don't remember now. Sometime earlier, but very much now. इसी साल के हैं ये 2020. Okay, so I'll send them to you nach dem Unterricht heute. Sir, वो es tut mir leid, sir. Verb müssen double S की SZ. मैं आदत से मेरा वो लग गया. I don't have a correction here ना. It's double S. You're right. Double S आता ना, बस that's what. ठीक है sir. वो प्लीज आप लोग करेक्ट कर लो ना. मैं आदत से मेरा वो डल जाता है इसमें. I don't have the German thing in this. As it is, I'm having problems upgrading the damn thing. I do put it under what language German. The proofing language German कहता हूँ, but it doesn't take it. It is in German. देखो, language selected German. It's already selected here. Correct. But it doesn't proof it because the damn thing is not updated. और वो what happened was I took my old program on an old hard disk and put it on the new motherboard. That is not compatible, I believe. That's what this guy told me in the market. Sir, आपने motherboard बदला है, वो पुराना इसमें Windows से उसी से आप चला रहे हैं, नया वाला आपने निकाल दिया, डालना ही नहीं दिया मुझे, तो इसलिए compatibility उड़ गई है. तो होगा, he knows better maybe. I don't know. मैं आपके लिए नया डाल देता हूँ. मैंने कहा अभी मेरा लैपटॉप नहीं छूना तुम नया विंडोज डालोगे इसमें अपडेटेड, ऑल माय प्रोग्राम्स विल डिसअपीयर. मुझे एक एक करके सब प्रोग्राम डाउनलोड करने पड़े. बस ही वोंट डाउनलोड देम फॉर मी ना. वो तो विंडोज डाल देगा, अपने पैसे ले लेगा. हाँ सर हो गया. देन आई सडनली फाइंड आउट मेरा वो एडोबी काम नहीं कर रहा, माय रीडर इज नॉट वर्किंग, माय पेंट इज नॉट वर्किंग, व्हाट आई नीड वो सब काम नहीं करेंगे. So I'll have to download them again fresh and compatible and वो सब देख के बहुत टाइम निकल जाएगा. अभी मेरा क्लास चल रही है, so don't touch anything. It is that message keeps coming here. Windows not genuine. Originally डलवाया था मैंने, but this was on another motherboard on another computer. उसका हार्ड डिस्क निकाल के इसमें डाला है मैंने. इसका हार्ड डिस्क निकाल दिया. So that compatibility problem started. And I tried searching for the key. CD खो गया मेरा. Or my daughter is taken. I don't know what. वो key मेरे को मिल नहीं रहा register में. Because it's in that old one. And that thing is not working. This is total kaput. वो सब देख लिया इधर. Tut mir leid, aber so ist das. Thank you, sir. आप लोग करेक्ट कर लेना वो. Distance is double S. Yes.
Sometimes you told us, na, beta or Yeah, double. yeah. Just go to Doodle. Student. Or when I type, I don't, remember, my German is 50 years old. तो अभी भी वही चल रहा spelling मेरा. It's taking me a lot of time. Actually, it should not. But in between, after I retired, I stopped typing. जरूरत नहीं मुझे जर्मन में टाइप करने की. Okay, jetzt ganz am Ende, bevor wir hoffentlich einen kleinen Text lesen oder sowas, ein Blatt zum Zustandspassiv. Das, naja, schicke ich euch dann später, ein bisschen später. Neben dem Vorgangspassiv, also werden plus Partizip 2, man nennt das auch Werden-Passiv, gibt es im Deutschen noch ein Zustandspassiv, also Sein-Passiv. So, how do we form it in presence? Ist geöffnet, im Präteritum war geöffnet, also wird, wurde. Das ist your Vorgang. Ist, war, Zustand. So, in Perfekt ist geöffnet worden. In Fenster also ist geöffnet. Now, werden has to be changed, remember? Gewesen. Gewesen. So, what is Zustandspassiv? This is comprehensive. Once I send you these 7 pages, you don't need to refer to any book regarding this topic passive. There is nothing that any book can give you, very frankly, more than what is here already. This has been sourced from 3 or 4 grammar books which I have with me. One of them is right here. Okay. There's one more 600-page book, Grammatik der deutschen Sprache für den Fremdsprachenunterricht. And there's another one called Schwerpunkte der deutschen Grammatik. And one more, Deutsche Grammatik für Lehrer, or some subset title, für den Fremdsprachenlehrer or Fremdsprachenunterricht or something. So इनमें से source किया है, so it can't be any more detailed. For example, das Zustandspassiv drückt einen statischen Zustand aus. Punkt. A static, nothing dynamic. खत्म हो चुका है process. So it gives you a static state. Still हो गया. अभी क्या दिख रहा है? That is your Zustand. But ये Zustand आया कहाँ से? Woher kommt dieser Zustand? Das ist das Resultat eines vorhergehenden oder eines dynamischen Prozesses. It is a result of a dynamic process. Something which went on or is going on has come to an end or will come to an end. For example, zuerst wird das Fenster geöffnet. पहले खिड़की खोली जाएगी. An im darauf folgenden Resultat. At some stage, वो खोलना खत्म हो जाएगा. Ist geöffnet. Very simple definition. And then it starts straight away with the Übungen here. You can take your time doing them. There's a process and resultat. And going to Babita's question here, what is the difference between perfect active and Zustandspassiv? As you can see, ये सारे सवाल सामने रखे हुए मैंने ये एक्सरसाइज और ये एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर किया है. क्योंकि जब मैं सीख रहा था, इसको सिखा रहा था, ये सवाल मेरे सामने भी थे. When you say the Frucht ist gereift, the fruit is ripe. ये Zustandspassiv है कि एक्टिव परफेक्ट है? एक्टिव है, नहीं, किस आ गया.
See, and the explanation is given to you here. The simple is, go back to the present tense. इसका present tense form क्या होगा? The fruit arrived. पक रहा है. Isn't it? Correct. The fruit ripens. पक रहा है. पकना appears to show some Change. process going on. But इस process के पीछे कौन है? मैं पका रहा हूं क्या इनको? खुद पक रहा है ना, in some way, some natural process. So when that is happening, it has now ripened perfect active. Remember, perfect active with sein is a change of state. याद है? Ich bin eingeschlafen, ich bin aufgestanden. पहले सोया हुआ था, अब मैं जग चुका हूं, मेरी आंखें खुल चुकी हैं. Dialogue from a film. So from a state of sleep, I am now in a state of wakefulness. Ich bin aufgestanden. That is the perfect with sign in the active. So it's clear here. Look at this sentence here. Der Brief ist geschrieben. तो ये भी perfect active होगा. Check with present tense. Der Brief schreibt. हो सकता है. The letter writes. नहीं हो सकता. The letter cannot write. I am writing a letter. Someone is writing a letter. So present tense not possible here. So obviously it is something else, and that something else now makes it a passive. The other option, continue, उसका foregangs passive बना के देखो, बनता है क्या? किसी का फोन था ना? For a moment I was shaken. वहाँ आवाज कैसे आई? That my lights. नहीं, I was shaken. No problem. I was shaken because I use the same ringtone for my daughter. So subconsciously वो tone दिमाग में बैठा हुआ था. वहाँ बजते ही I slightly थोड़ा हिल गया. Okay. So here, try this. Ist gereift worden. नहीं बैठेगा. Ist geschrieben worden. Has been written. हाँ, हो जाएगा. ये तो चलेगा. So similarly, you try out these sentences. इनमें से active कौन से हैं? Substantive passive कौन से हैं? सारे sein के साथ हैं. Sein geflucht, sein verwelkt, sein geblut und so weiter. Okay. Now I'm not interested in that. I'm more interested in also unsere nächstes Thema. That is something very easy. Und here. These are called passive paraphrasen. That means these sentences do not have the verbs that we need to call them passive. But the meaning of these sentences is that they are passive. That is the trick here. For example, die Tür wurde von außen geöffnet. ठीक है भाई, डोर बाहर से खोला जाएगा या खोला गया था. भैया क्या कर रहे हो? ये दरवाजा बाहर से खुलता है या बाहर की ओर खुलता है. पासिव है ना? It's not बाहर की ओर खोलो, imperative. बाहर की ओर खुलता है, ये क्या धक्का लगाया जा रहे हो उसको? खींचो. Man öffnet die Tür von außen. बाहर से खुलता है ये. Where is the passive here? There is no werden, there is no sein, there is no participle zwei.
So it's called a passive paraphraser. It's a hidden passive. बहुत यूज करते हैं हम लोग ये लैंग्वेज में. Only when we speak we don't realize that. Okay, then एक और है. एक रिफ्लेक्सिव कंस्ट्रक्शन होता है which indicates passive without using passive. The same werden plus or sein plus partizip 2. Der Schlüssel findet sich. The key is found. The key will find itself. चिंता मत करो, चाबी मिल जाएगी. चाबी कैसे मिल जाएगी यार? किसी को ढूंढना पड़ेगा ना. मैं ढूंढूंगा तो मिलेगी. कभी कभी तो ऐसा नहीं होता है. Remember? It must have happened with you also sometime. अपने आप मिल जाती है चाबी. अरे ये तो यहाँ है. And when you are not even looking for it, you are miserable sitting there. यार ऐसी चीज, and you're flipping some papers over. Suddenly you find the key. और मिल गई. It covers entire passive. What you are not interested in, छोड़ दो. I'll tell you what you should be doing. ये वाला तुम्हें करना है. A sein plus su plus infinitive construction is a passive Satz. Let me give you an easy one. Der Brief ist heute noch abzuschicken. The letter has to be sent today. Has to be sent today matlab must be sent. Müssen plus participe 5 plus werden. Modal verb perfect. So ये end तक आपके पूरे sentences हैं इसमें. I've written C1 because C1 wanted this, so इनके लिए बनाया मैंने ये. This is B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 or Z1, Z2, whatever. This is valid. So this I'll send to you maybe on Monday, nachdem wir das ein bisschen mehr diskutiert haben. And there's one more that I want to send you. Is that rule? Do you have the rules with you? Passive rules, all of you? नहीं सर. Regelübersicht, das schicke ich heute. I'll send that to you. It will help you do your exercises. So here, jetzt. Here then. When wir, also the last item for today, for you to think over, wenn wir einen Satz mit müssen, können oder sollen haben. Also passiv meine ich. Der Brief muss geschrieben werden. The letter must be written. आज हो जाना चाहिए. So when you have a passive mit müssen, können oder sollen, you can replace that with sein plus su plus infinitive. So die Begeisterung der Kinder für die Wissenschaft muss frühzeitig geweckt werden. So the enthusiasm of the children for science must be awakened early. The enthusiasm of the children for science is to be awakened early. So sein plus su infinitive. Können, ja müssen, ja sollen oder auch. It's there in that handout. Don't panic. इसको Monday को करेंगे extra. But do give it a look see. एक बार नजर जरूर दौड़ा लेना इस पे. If there is a können, passive जैसे यहाँ पर है, können, finanziert werden, ये देखो,
you can replace that with sein plus bar. So viele Projekte können finanziert werden, nicht finanziert werden. Viele Projekte für Kinder sind nicht finanzierbar. Nicht finanzierbar means passive, not financeable, cannot be financed. Diese Uhr ist reparierbar. ठीक होने के लायक है or something, right? ठीक की जा सकती है या हो सकती है. That's richtig. That हो सकना is I'm not repairing it. किसी से करवाऊंगा ना. Is also passive. Yes. And similarly, sich lassen and with an infinitive also is passive. Ich lasse mir ein Kleid machen. Ich lasse mir ein Kleid machen. I let myself, I allow a dress to be made for me, in that sense. I can explain this sehr einfach in Hindi. The verb construction in Hindi. अपने लिए कमीज सिलवाता हूँ, सिलवाना, बोलवाना, करवाना. So that verb which you add to the verb is your sich lassen. मंगवा लिया? हाँ, मंगवा लिया. मंगवा लिया, बनवा लिया. वो lassen sich. That's the infinitive. मतलब किसी से करवाया. So als Thema nehmen wir das am Montag wieder und das üben wir hier. How do we put this into passive? Okay? So, habt ihr Fragen? You'll probably get about 3 or 4 handouts today. Take your time. Wir haben also 2 Tage Zeit. It doesn't mean that I want you to be busy on both the days. Nein. My old rule still stands. I don't know whether I shared it with you. 15 minutes. Same minute. 15 मिनट आज, 15 कल, 15 संडे को. I don't want you to spend more than 45 minutes in 3 days. 15 minutes each day to look at this topic. Bas. Enough. Genug. Das reicht. एक घंटा, 3 घंटे, 20 घंटे नहीं बैठना इस पे. जरूरत ही नहीं. Wir brauchen das überhaupt nicht. Any other questions? Gibt es noch Fragen? Sir, a promotion के लिए we have 2 words, correct? Beforderung or Forderung? एक text में, Beförderung. why not Forderung? एक text में आया था, then you says नहीं Beforderung नहीं, होना चाहिए. Beförderung would be normally in the terms of encouragement, pushing ahead, ऐसा धक्का लगाना टाइप. But Beförderung is automatically promotion. ठीक है, danke sir. Any others? Noch Fragen? Nein, sir. Nein, sir. Bis jetzt war